Добар ден. Молам техниката само да намали малку. Во ред. Почитуван државен секретар за социјална политика, демографија и млади, почитувана амбасадорка на Кралството Холандија во Република Северна Македонија, госпоѓа Озлам Джанел, почитуван амбасадор на Франција во Република Северна Македонија, господин Кристоф Лериголер, почитувани представници на институции, почитувани наставници, представници на меѓународни, граѓански организации, активисти, новинари, почитувани млади кои што сте денес тука со нас. Огромна чест и задоволство ми е да ја отворам завршната конференција, национална конференција преку инклузивно образование до еднаквост, патот кон младинско општество. Чест ми е и задоволство исто така што ве гледам во толку голем број. Вашето присуство зборува за важноста на темата и уште поважно за посветеноста на сите вас кои секојдневно работите, учите, создавате и се борите за образование кое ќе биде инклузивно, праведно и достапно за сите. Да ви се представам, јас сум Драгана Каровска-Чамирска, дел од програмскиот тим во ХЕРА и денеска ќе бидам модераторка на оваа национална конференција. Денес сме тука да зборуваме за еден од најгорливите проблеми на нашето време, кое што и потребата од образование, кое што ги штити, ги информира и се грижи за младите да бидат безбедни, да бидат здрави, почитувајќи ги различностите меѓу себе. Грижата за себе си и за тие околу нив се клучни. За жал, со најновите измени на законите во областа на образованието се случува регрес во моментот, наместо напредок. И покрај епидемијата на наследство меѓу младите, новиот закон за средно образование не ја препозна дискриминацијата како форма на наследство, ниту пак емотивното, психичкото и сексуалното наследство. Се третира само физичкото. Законот целосно ја пропушти да предложи мерки за напредување на сексуалното репродуктивното здравје и покрај поразителните податоци во оваа област. Истовремено сведочиме во голема мера на дезинформации и невистини во однос на сексуалното образование како една од најуспешните програми која што одговара на овие предизвици. Токму за ова ќе зборуваме денеска. И не сме тука само да дебатираме, тука сме да покажеме дека постојат знаење, постои иницијатива, постои волја за промени што ќе значат заштита, едукација и сигурност и еднаквост на сите млади. Ќе зборуваме за предизвиците и начините да се надменат, за секој од овие млади да го оствари својот потенцијал. Инаку, оваа конференција е завршен настан на проектот за јакнување на родителите, наставниците и медиумите во разбирањето и поддршката на сексуалното образование и родовата еднаквост, што ХЕРА во партнерство со коалиција Маргини го спроведе заедно, значи со коалиција Маргини со поддршка од амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна Македонија. Благодарност голема до амбасадата на Холандија за долгогодишната посветеност кон човековите права, еднаквост и образованието заснувано на докази. Благодарности до коалиција Маргини за партнерството, за искуството и гласот што го носите заедно со нас од теренот и од седниците кои што ги застапуваме секојдневно. Ви благодарам што сте денес тука, продолжуваме понатаму со воведните говори. Прв ќе го поканам државниот секретар, господинот Фатмир Сабриу, од Министерството за социјална политика, демографија и млади да ни се обрати. Повелете. Почитувани амбасадори, почитувани представници на ХЕРА, организатори, наставници, ученици, почитувани млади. Со особена чест и задоволство денес се обраќам на ова важна национална конференција во организација на ХЕРА посветена на младите. Кога зборуваме за младите, не мислиме само на иднината, туку и на сегашноста. Младите не се пасивни актери на промените, тие се активни креатори на нови можности, лидери на нови идеи и изведувачи на промени во своите заедници. Во нивните раце лежи потенцијалот за изградба на општество каде што вредностите на инклузија, праведност, еднаквост и соработка
ќе бидат водечки принципи. Младите не се само идни граѓани. Тие се денешни градители. Преку своето ангажирање во различни области, од образованието и иновации до екологија, социјални прашања и дигитална трансформација, тие влијаат на секој аспект од нашите животи. Но важно е да разбереме дека тие не се сами во овој пат. За да бидат ефективни градители на општеството, младите треба да бидат опремени со вистински алатки, знаење, вештини, ресурси и пред се, поддршка од сите нас, од институциите, од своите семејства, од заедниците и од глобалната заедница. Кога зборуваме за образованието како темел врз кој се гради секој општество, мора да потенцираме дека тоа не е само пренос на знаење, туку и воспоставување на вредности, градење на карактери и создавање на можности. Затоа инклузивното образование не е избор, туку неопходност. Тоа е гаранција дека секој млад човек, без разлика на неговата етничка, социјална, економска или физичка состојба, има еднакви услови да расте, да учи и да сонува. Кога зборуваме за еднаквост, не мислиме само на равноправност на хартија. Мислиме на активно креирање на средини каде што секој млад човек ќе се чувствува прифатен, вреднуван и поддржан. Мислиме на училишта каде што различностите не се пречка, туку предност каде што културната разновидност, различните способности и перспективи стануваат сила, а не слабост. Кога младите се информирани, емоционално писмени и критични настроени, тие се помалку подложни на манипулација, подготвени да реагираат на неправда, способни да иницираат позитивни промени. Тие стануваат носители на култура на ненасилство, инклузија и почит. Денешната конференција е токму доказ дека сме на добар пат. Патот на соработка, отворен диалог и креирање политики кои се темелат на реални потреби. Ова е патот што не води до младинско општество, активно, свесно, праведно и инклузивно. Секако, овој пат не е лесен. Тој бара континуирана работа, посветеност и пред се искрена волја за промени. Пред се искрена волја за промени. Но секој чекор напред е победа. Секоја поддржана млада личност, секој инклузивно училиште, секоја успешна приказна, тоа се темелите на општеството што го градиме и што сакаме да го градиме. Ви благодарам на вниманието и ве охрабрувам сите вас, а особено младите. Продолжите со визија, со страст и со надеж, затоа што иднината припаѓа на оние кои веруваат во неа, а младите се токму тие кои ќе ја изградат. Благодарам. Ви благодарам, државен секретар, на обраќањето инспиративно и на поддршката која што ја давате. Следна ќе ја поканам госпоѓа Узлем Джанел, амбасадорка на Кралството Холандија, да ни се обрати. Повелете. Добър ден, здраво млади. Јас сум Özlem. That's unfortunately all the Macedonian I can speak in an official capacity for now, but hopefully later I will do my whole speech in Macedonian. But I'm very happy to be here at this conference, which is actually the closing event of a HERA-led project that we have supported. The previous time that I spoke at an event of this project was very soon after my arrival to Skopje in September last year. It was the launch of a national gender equality campaign, which focused on two very important issues. One is gender equality and the other one is youth.
I think all of us here can agree that these issues seem to be even more important today than ever before. Equal rights for women and girls, along with the freedom of expression and equal rights for LGBT people, were and have remained among the priority themes of the Dutch foreign policy in the area of human rights. At the core of these policies is our belief in an inclusive society for prosperity and development. We cannot afford to leave anyone behind. If we want to progress and develop, if we want to have a future at all, we have to embrace our young people and give them every opportunity to develop and flourish. Recent tragic events, including the horrific fire in Kočani, have reminded us how precious our young people are and how valuable they are for our societies and for humankind in general. As societies, we must strive to become better, and it means that we have to make efforts for our young people to become healthier, more responsible in their behavior, be it sexual or otherwise, more humane, more sensitized to each other's needs, and more understanding of each other's differences. As a child of a retired teacher, my father was a teacher, I cannot emphasize enough the importance of a solid and broad education. It gives young people knowledge and life options. It broadens horizons so that they can make informed decisions, and it should offer a safe environment where they can shape who they are or who they want to become. Have teachers that they can look up to or ask or turn for help. And finally, and maybe most importantly, make lifetime friends. Having said all of this, I am fully aware of the challenges that our societies face. After all, we in the Netherlands have our challenges too, as every country. Nobody is perfect. So I am not here to lecture anyone, but to salute all of your efforts and to encourage you to continue working for and working with young people. I want to really sincerely acknowledge the good work that Hera is doing during all these years. You can see that you celebrated 25 years and 25th anniversary last week, if I remember correctly, but also the good work of many other civil society organizations. At the end of the day, we are all here to work for the common good as stakeholders, including our governments. So I am very proud and happy about the support that my country was able to offer. What remains for me is to wish you all a very interesting and fruitful discussions today. I wish all the participants, especially the young people, many more occasions where you can learn, grow, be happy, but most importantly, be yourself. Hvala mnogo. Ви благодарам на обраќањето, инспиративно споделувањето на вашето искуство низ животот. Следен го поканувам господинот Кристоф Риголер, амбасадор на Франција во Република Северна Македонија. Повелете да се обратите. Добро утро на сите. Исто така ќе зборувам по-англиски. Thanks for the invitation. You may be wondering why I'm taking the floor after my Dutch colleague. That's for sure. There is a strong Dutch support to this conference. The moderator wears an orange dress. My Dutch counterpart wears an orange jacket. So I feel like I'm in somewhere in Netherlands. But still, what is important is that it shows above all the synergy and the coherence and the consistency of the involvement of the European Union countries. And just last week, on Friday, if I'm not mistaken, I was taking part with my Swedish colleague that time to a panel discussion in Tetovo concerning gender equality and disinformation. And I think that it shows how important is it also to work as we call it Team Europe.
and that the EU involvement is something which is a fact and which is really important also for this country in order to support the work ERA is doing and other civil society organization. There is, I guess, no specific need to present HERA and the wonderful work you have been doing over the past 25 years. I think that the French Embassy were also proud to take part to this support to your action. You are a pioneer and an expert on those issues of equality, on those issues of comprehensive sexuality education as well. And that also because it's important to have this work on the ground and also this expertise, since the expertise is also a key element in order to fight against disinformation. Comprehensive sexual education is something really important because, of course, it's a way of helping our children to have the good tools and knowledge in their hands. It's a way also to protect them because having this capacity to have the right and the accurate information, they will be able to fight against and to protect themselves from disinformation. And we know how disinformation is quite active and well spread on those issues. And we are deeply convinced that both girls and boys, they deserve and they have to be informed from a young age, step by step, according to their age, to give them reference and values that will prevent them from falling in gender stereotypes, for example, and believing in fake narratives on gender issues. CSE, comprehensive sexual education, is not an easy issue. It's not an easy task. I think that we are all quite aware on that. As Özlem, we are not here to make any lecture. It's also quite an issue and quite a sensitive task in our country. We have this kind of debate in France as well. In France, it is supposed to be mandatory at school, but the reality sometimes, somehow, is slightly different. There are still a lot of debates still going on with a lot of disinformation as well and a lot of mobilization of some groups and especially on social media. So it's something that we have to work on constantly and to fight for. And it's for sure, it's a long path. But for those kind of long travel, we need unity and we need also a strong involvement on behalf of the civil society organization. And what is the essence and the reason of the French support to this kind of initiative? It's getting back to a concept which is named feminist diplomacy, which is something we are advocating for. We have been advocating for over the past 6-7 years or maybe more. It has two main aspects. The first aspect is the way, for example, our Ministry of Foreign Affairs and all the administrative bodies are functioning in France with a strong focus on gender equality and a fight against any kind of discrimination. And also in our foreign policy with some strong initiative. For example, France and our president decided that we would be the leading country of the Action Coalition for Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, and North Macedonia is part of this coalition. But it's not only diplomatic initiative, it also means and financement. And for example, on the current period, we dedicate 250 million euros to civil society organization worldwide. And doing that, France is now the first donor for feminist organization in the world. So I will stop here. I will just, as my dear colleague did, wish you a nice, fruitful conference, and please feel proud of what you are doing, feel proud of your work on the ground, and as I told previously, it's a long path, but we will never surrender and we'll keep on working on that. Thanks a lot.
Ви благодарам на говорот и големата поддршка која што ја давате. Следна во поздравните говори имаме Ишли Барнет, која што е глобална раководителка за ССО во Меѓународната федерација за планирано родителство. Временските зони не ни дозволија да се вклучи онлайн, бидејќи таа е во Тринидад и Тобаго, меѓутоа испрати видео во кое што таа ќе ви се обрати денеска. Може да. Hello everyone, my name is Ashley Burnett Beatrice, and I currently serve as the Global Lead on Comprehensive Sexuality Education at IPPF. Thank you so much for having me. I'm sorry I am unable to do this presentation live, but I do hope that we're able to stay connected beyond this moment. I am sure that we all can think back to a moment in our childhood, a period of adolescence, or even that process in becoming a young adult, when we wished we learned something sooner. I know I have, and at age 27, I still feel quite unprepared for this life that I'm leading, though I have since learned the theory and various ways to put it into practice. When we read about CSC these days, it seems unrecognizable. What we have come to know as a life-saving tool seems to be corrupted by ignorance and fear. But CSC is a transformative and powerful tool that has the ability to save the lives of young people when age-appropriate, culturally sensitive, and centers their experiences and knowledge as learners. We know that CSC sees the whole person. It looks at the cognitive, emotional, social, interactive, and physical aspects of sexuality and human development. It is also integral to upholding and protecting the rights of adolescents and young people by way of ensuring that they are informed of what they are, but also providing the resources for them to be able to have these rights sustained throughout their lives. It also allows us to develop quite positive attitudes and solid foundations that enable us to practice, to have healthy practices and engagement with each other. At IPPF, we have designed a program, the Centers of Excellence on CSC, that works to connect our member associations with each other, enabling them to create and deliver context-specific CSC programming. We currently have 3 centers, one in Colombia, which is Pro Familia, one in Ghana, which is the Planned Parenthood Association of Ghana, and ATBEF in Togo. And they all receive technical support from our Dutch MA, Rutgers International. And these centers act as go-to hubs for knowledge exchange, knowledge brokering, technical resources, where they are able to support member associations within their linguistic regions. This year, we are focusing on 3 main joint trajectories in addition to the activities that they'll be doing. And this looks at digitalization, measuring CSC impact, and of course, sustainability and scalability of CSC. And this work, it closely aligns with the published evidence. And I just want to share 2 quotes that I think it resonates with me because it really reinforces how CSC, the context in which CSC thrives, which is one where there is trust between young people, between educators, and when we're able to meet them where they're at. So this one, the first one, speaks about what I mentioned earlier, right? Which is wishing that this information was shared sooner, and how that could have actually, changed the course of their lives. But also the other one that looks at, trust building. And when you build that type of trust, you're able to share more information, and that information is received in a different way. And so this published evidence that we all are familiar with, that's published by many of our partners, it examines the impact of CSC on young people, allowing them to have healthy behaviors, from delaying early sexual debut to preventing STIs. But beyond this, it also supports young people to disrupt harmful practices that contribute to gender-based violence and other forms of gender inequalities. It helps them to build attitudes and values that are rooted in trust, respect for human life, for differences, for inclusivity and dignity. And I hope that we can also think about CSC as this critical pedagogical tool that enables social transformation, reshaping the way that we see power, how we engage in conflict, and our identities. And this can be done by ultimately shifting our perceptions of gender norms and stereotypes. Now, as I come to a close, there are just 3 key considerations that I'd like to share.
because we live in a world where there's dangers at every corner. And in order to face this head on, we must ensure that we do not compromise on the quality of CSC being delivered. And as such, here's what we should be doing. So just three quick points. One of them is looking at a whole school approach for CSA delivery and implementation. Angai, through the global working group to prevent school-related gender-based violence, would have developed a whole school approach framework. And in this framework, it looks at different domains of engagement. And one of them looks at engaging parents. But more broadly, I would like to add the importance of ensuring that when we think about CSC, it is linked to other strong referral pathways. So how do we ensure that it's linked to youth-friendly mental health and SRH services, ensuring that we do center that social and emotional learning for young people to be able to develop a stronger sense of selves, being able to develop empathy, self-awareness, and stuff like that. But also it's important to ensure that there's continuous engagement that educators and other personnel are able to go through, and also finding innovative ways to engage family members, because we know what is learned in school can either be reinforced or challenged at home. The other thing is looking at developing extensive monitoring, evaluation, and learning frameworks that has a holistic approach. And this goes back to when we think about the definition of CSC, and there are many things that can impact those tenets of ourselves. So it's important to ensure that we kind of look at the social and economic development indicators as well, to see how are young people affected beyond the classroom, and what support they may need, because CSC is something that is holistic. It is a life cycle, and it should be able to work with other facets of the school system, but also with social institutions to ensure that young people are safe and they can actually have a good chance at having a quality life. And then finally, of course, it's looking at how we can expand the ICT modules in CSA delivery so that we can be up to date and responsive to what is happening in the digital landscape. How do we ensure that young people are protected in this space where they can learn and enjoy these developments safely? We know that there is several development with AI technologies, with deep fakes, and how that can affect young people. And it's important that we help them to develop critical thinking so that they can also know what is right, what is wrong, what is factual, and what is not. And so as I close, I have the conclusion there, but there's just to look at this very important part, this quote that I wanted to include, which is by Bell Hooks, and it speaks about understanding the whole student, right? And she talks about, my teachers made sure that they knew us. And this is not in a CSE perspective, but I do think it's something that we can take away. They knew our parents, our economic status, where we worshipped, our homes, our families quite well. And I think this is important if we are to really see positive impacts on CSE. How do we really tend it to the whole student and ensure that there are proper pathways for them to get the support that they need? And I just share, there's just a couple of resources here, which I know I will share the slides so that you can access this if you already haven't done this. But it's some of the things that I would have mentioned in the presentation earlier. And as I wrap, CSE is a life cycle, and we must commit to building a society that is safe, embraces diversity, and helps young people to become agents of change, but to also take charge of their lives. Thank you so much for having me. It was a pleasure, though I haven't been able to be there physically, but thank you. Благодариме на Ешли, ако не е тука, прилично обширно ни објасни што значи сексуалното образование и како тоа води кон добро состојба на младите, меѓутоа на целото општество, просперитет и остварување на сите потенцијали. Конечно поканувам и Румена Гердовска, која што е председателка на ХИРА, долгогодишна активистка, се извинувам, која се залага за здравје, знаење и еднаквост. Повели Румена. Почитувани гости, ми представува посебна чест што од името на ХЕРА можам денеска да ви посакам топло добре дојде на оваа национална конференција за млади. И моето обраќање денес ќе биде кон младите, оние за кои што денес сме тука. Драги млади,
На последната регионална конференција од вас научив многу. Научив дека сакате да бидете влијателен фактор во денешницата, а не само во иднината. Исто така научив дека сте инста генерација која што не сака говори и долги говори, така што моето обраќање ќе биде кратко. Вашиот глас е клучен во носењето на одлуките и се она што се однесува на вас, на вашите здравствени права, на вашето образование, на вашиот живот. Во Хера веруваме дека секој млад човек има право на информативен избор, на пристап до сеопфатно сексуално образование, до здравствени услуги, ослободени од стигмата и дискриминацијата, и простор каде неговите потреби и ставови ќе се слушаат и уважуваат. Но знаеме дека тоа не е реалност за сите. Се уште се соочуваме со отпор, со табуа, со недостаток на политичка волја и системска поддршка. И токму затоа оваа конференција е важна, затоа што е вашата можност да зборувате, да барате, да предложувате и да се поврзувате меѓу себе. Нека биде одлична можност за едно ново дружење и една смела и слободна младинска агенда. Ви благодарам што не се откажувате, што сте денес тука со нас и знаете дека сме и ние секогаш покрај вас и секогаш за вас. Имајте успешна работа денес. Благодарам. Благодарам, Румена. Им благодарам на сите кои што дадоа поздравни говори. Благодариме што не подсетивте зошто е важно да продолжиме со борбата за инклузивно образование без исклучоци. Вашиот глас е многу важен и многу битен во носењето на одлуки, особено кога тие се однесуваат на здравјето, на човековите права, образованието и животот конечно на младите. Со ова го затвораме првиот дел од конференцијата, поздравните говори. Ќе продолжиме со панел 1, формално образование и здравје во училиштата. И за таа цел ќе ги поканам панелистите да се наместат на пултот каде што ќе го започнеме панелот, а во меѓувреме ќе направиме неколку фотографии како спомен од оваа конференција.